Hey, welcome back to Karin's Papercraft. Welkom terug bij Karin's Papercraft. Fijn dat je weer kijkt. Thank you very much for watching. Today I have this gorgeous box for you. Ik heb vandaag dit prachtige doosje voor je. Kijk eens hoe mooi. Foil sheets en dan that beautiful paper which I've hand colored using the blends. You could have different color combinations. This is blueberry bushel. This is in old olive. This is the, by the way, these are the what are they called again? The Noble Peacock foil sheets. Yep, and they come in 3 colors. But I really loved the blue and the green. And you can see with a different type of coloring you get a different look. And you could also have, of course, gold foil paper. Ook met het gouden foliepapier is het heel mooi. Dit is nieuw papier uit de nieuwe suite, de Ornate Garden Suite. De siertuin suite. En dit papier is nog niet te koop. Dit is te koop vanaf april, meen ik. This paper is not for sale yet, but look at these beautiful boxes. Well, today's tutorial is going to be about how you can make them. And there is a separate tutorial on how you can attach these ribbons. Right then, first I'll show you the pieces that the bag consists of. Ik zal je eerst de stukjes laten zien waar het uit bestaat. Je hebt dus die bovenkant, the fold down top. You have a back piece, een achterkant. There's a front piece, een voorkant en een bodem, a bottom. And this is just some cardboard that I've covered with what I had left of my designer series paper. Dit is een stukje karton. Dat heb ik gewoon bekleed. Dat laat ik je niet zien. I'm not going to show you this. I recently made a tutorial on, what was it called again? A sturdy bottom for the cellophane bags. And I'll link to that below. Ik heb onlangs een filmpje gedraaid en dan kun je zien wie dat doet. En een link staat hier beneden. Dus deze leg ik even opzij. I'm putting that one apart, and then I suggest we first take a look at how to make the fold down top. Dan gaan we eerst kijken hoe je die bovenkant kunt maken. Nou, daarvoor heb je een stukje van het foil paper nodig. You need a piece of foil paper, and of course you need your ornate border die. En je hebt die ornate border stands nodig. En dan ga ik hem eerst even uitsnijden. En ik doe dat zo. This is how I do it. I just take my magnetic plate platform, and this is, you can feel, this is the end that cuts all of it, and that's the narrow bit. Dat smalle stukje, dat is dus waar hij helemaal uitsnijdt. I'm putting it on the magnetic plate. Now that's not going anywhere. And then I'm putting my foil on top, and I'm just checking on either side that I'm flush, en dan kijk ik aan beide kanten dat ik hem mooi recht heb en dat hij daarboven ook recht zit. And then I stick down my paper en dan plak ik dat papier vast. Ik zet er nog een stukje bij. I'm adding, see, this is, I think I need new tape. Moet even, I just reuse that. Ik denk dat ik nieuwe tape nodig heb. Okay, now I put my plate on top, and then I'll run it through my big shot. And this is now cut. En dat is nu gesneden. Oh, the joy of small bits and bobs. Kijk eens, kleine stukjes. Okay, that's that taken care of. And for the rest, you can gently remove your, and well, it does stick, doesn't it? But I've used them too often now, they don't stick that well anymore. So it's time to get new ones. And then you gently remove your die. There we are. And with your, take your pick, brush tip, met dat borsteltje, kun je dan zo al die kleine stukjes eruit halen. And this can be used again. En deze kan dan weer opnieuw gebruikt worden. Ik zet hem even terug.
Zo. And there's a lot of static about. Dus erg statisch volgens mij. Zo, nou. Dit even weg. Let me just get rid of those tiny cuts. And there you see a beautifully cut edge. And what you do now is on this side you score it at 1 inch. Dus aan deze kant ga je een rillijn zetten. En doe dat aan de achterkant. Do it on the back. Because the foil side is very delicate. Die foliekant is heel delicaat. Heel voorzichtig ril je zo aan de achterkant. Je score on the back. And then you really gently, score both sides, really gently fold. And this is all you do. Don't really fold it down all the way because you'll break your foil. Dus niet helemaal terugvouwen, want dan breek je dat foliepapier eraf. Dan moet er natuurlijk een gaatje in komen. You need a tiny hole. And for that I have made a template. And that size doesn't really matter. Die lengte maakt niet uit, maar die moet ook 5,5 zijn. So this needs to be 5,5 or so. Oh, I forgot to tell you the measurement of my piece of foil. Well, it's on my blog anyway. Ik ben je helemaal vergeten om de maten te vertellen, maar die staan op mijn blog. Maar ik zal ze nog even opzoeken. Yeah, this is 5,5 by 3,5. So 5,5 by 3,5 inch. Ook de centimeters staan op mijn blog. Nou, dit is ook 5,5 inches, is 5,5 inches. And you put it across where your score line was. And since a pen won't work on the foil paper, I'm just using my scoring tool. En een pen kun je niet op schrijven. Ik gebruik gewoon mijn rilpen. Kijk, en dan maak ik daar waar ik dat tekeningetje heb gezet, where I drew my circle, I punch. And this only needs now the paper on top. Papier moet er nog bovenop. Nou, dat laat ik je zien. Deze bewaar je. You keep this because you're going to need it to punch a hole in the front. Daar ga je straks ook het gaatje aan de voorkant mee ponsen. Goed, dan ga ik je zo dadelijk laten zien met dat papier. I'm going to show you about the designer series paper in a minute. I have a half sheet of the Flowering Foils designer series paper. Ik heb daar een half vel van, dus 12 inch by 6 inch, 12 by 6 inches. And I've colored all my flowers with stamping blends. And I have here the Night of Navy, Old Olive, Cajun Craze and Daffodil Delight. All in the light version. Allemaal in de lichte variant. En ik zet even een andere bril op. I'm putting on my special glasses now. And as you can see, I left out coloring the last flower. Ik heb de laatste bloem nog niet gekleurd. En je gaat gewoon, kijk, zo met je blend eroverheen. En dan wordt hij al mooi. What I prefer to do is color in the outline first. And then color in. That makes it easier to see where you are coloring. But I'll show you in a minute. And I'll speed up for that. Dus ik zet eerst een lijn langs de contouren en dan vul ik het in. Okay, and see how gorgeous this is, the blue and the copper and the silver. I really love it. Now then, you cut these panels down and all the measurements are on my blog, so I'm going to do that, and when I've done that, I'll come back to you. Ik was daarnet vergeten om te zeggen dat je dat papier even wat kleiner snijdt. Oh, voorzichtig, Karin. You cut down your paper a bit. I forgot to say that in Dutch. And from that 12-inch piece, I've cut it down to 7 inches. Ik heb het tot 7 inch gesneden en toen daar gekort. And now this is 5 3/8. And from those you cut your panels. And as I said, the measurements are on my blog. I'm just cutting my last piece.
a 1-inch piece. And if you cut them and keep them in the same order that you cut them, you have one continuous pattern. En als je ze snijdt en in dezelfde volgorde houdt, krijg je één continu patroon. Kijk, zie je? And that looks really beautiful. And this is left over, and this is what I use for the bottom. En dit blijft dan over, en daarmee heb ik dan de bodem bekleed. Dus deze die bewaar ik even. Zo, hij kan ook weg. Even kijken. Nou, dan hoef je alleen nog maar dit op de bovenkant van je papiertje te plakken. Van de flap. The fold down top. Okay, and so this goes on the back, this goes on the top, this goes on the front, and that one goes on the front. I can show you. So the 7/8 inch piece goes on the fold down top, the large piece goes on the back, and then these two pieces, that one first and that one last, go on the front, so that when your bag is folded together, you see the white beneath the cut-out piece, zodat je het wit heel mooi ziet. Kijk, want als je het zo hebt zitten, if you have paper all around it, you don't see it as well. I think this looks better to me. At any rate, it looks better. Okay, now I'm keeping these in the order that I want them, and what I do then is just this. I take a pencil and I write down 1, 2, 3, 4. Now I know which end is which end, and I know in which order to stick them on my pieces later. Okay. Then for your back piece, voor de achterkant, you need a piece of thick whisper white stukje, and this is 6 3/4 by 6 1/2, and with a 6 3/4 top you score, where's my scoring tool, at, is this correct? No, this is the way it should go. You score at 2 1/4 and at 5 3/4. Then you flip and you score at 1/2 inch and 6 inches. So that's the back piece. Your front piece, that is 10 inches by 6, 5 3/4. Am I saying this in the right way? Let me just check my notes. The front piece is, yes, it's 10 inches by 5 3/4. And what is helpful is before you do any scoring, you put a pencil mark on your paper at 2 3/8 of an inch, and then you draw a line there and there. That helps you with your scoring. Now with the 10 inch side top, you score all the way down at 2 1/4 and 7 3/4, but at the 1 1/8 you score as far as your pencil line, and also here on the 8 7/8 you score down only as far as the pencil line. Then you turn your paper and you score all the way down at 2 1/4, and then you need some additional score lines, and I'm not sure if it shows up. Ik weet niet of dat nou heel goed te zien is. Daar zie je straks niks meer van. You won't see this one later, but if it bothers you, you can erase it. You have to make a couple of diagonal score lines. Je moet een paar diagonalen tekenen. En dat doe je dan van daar tot daar en van daar tot daar. So you make diagonal score lines from that section to there and from there. So you just take your ruler and then you put your score tool on and you draw a score line, and here as well. And you do the same thing here at this end. And then of course you can erase your pencil lines. Nou, dan kun je gaan knippen. Then you're ready to do your cutting. Let me just put away all my bits and bobs. And the cutting
and the adhering of your panels. And I'm not going to show you while I'm doing that. I'll show you the finished result. This is your back piece. Dit is dus de achterkant. So this was the 6 3/4 and the 6 1/2 piece. And you see how I've cut it. Je kunt zien dat ik het geknipt heb. Dus ik heb daar weggeknipt, daar schuin ingeknipt. I've wedged. There's tear and tape on the outside, and of course the panel is adhered on the outside. And then on the inside you put some tear and tape on these two little flaps, and you put tear and tape there and there. And I'll show you for the front. This is the front. This is how I've cut it. So the bottom was cut up straight, and then you wedge the two flaps. And here you can see I've gently folded the score lines that I've made, and of course I've folded all my score lines. Then you can see that I have adhered my panels, and I showed you earlier that I used my template. Dat ik dat schabloontje gebruikte om het gaatje te ponten. Dat gebruik ik hier nog een keer. I'm using it again. So you put it on top, you draw a circle with some pencil or pen, and then you can, I mean I've done this here, but then you can punch a hole, and then you are certain that your holes really end up in the same position. Dan weet je zeker dat die gaatjes op de juiste kant terecht, op de juiste hoogte terechtkomen. Nou, dan kunnen we het doosje in elkaar gaan zetten. I'm going to adhere my bag together now, and first I'm adhering the front to the back, and I take away part of the backing. Ik haal er een deel van de achterkant af. First I'm aligning my corners, dan kijk ik eerst even of die hoekjes goed zitten. Press down in the corners and then remove the rest of the tape. En dan pas haal ik de rest van die tape ervan af. Kijk. En ja, misschien vind je het makkelijker om eerst de achterkant, de bovenkant erop te zetten. I'm just trying to find my fold down flap now. Where are you? Ah, there you are. Misschien vind je het makkelijker om hem eerst vast te zetten. You may find it easier to adhere that one first. So I'm taking some snail. Where's my snail? There it is. And some Tombow. So, and then I'm adhering it to the top. So, with a snail it has a direct hold. Met die snail blijft je meteen goed vastzitten. Zo. Dan ga je deze flapjes even naar binnen vouwen. You fold in these two little flaps. They make for a nicely finished side. Dan is de zijkant mooi afgewerkt als je daar zo op kijkt. En het geeft ook wat stevigheid aan de bovenkant. En it creates a bit of sturdiness for the top. Now, this is what you have now. Now, all I have to do is fold over the box, bag, packaging, and then you fold down that side, you see, and it's nearly put together. Het zit nu bijna in elkaar. Dan moeten we natuurlijk die zijflappen naar binnen vouwen. En dan halen we van de achterkant het papiertje eraf. You remove the backing from the back piece. Look from the top that your sides are straight. Dat de zijkanten recht zijn. En dan kun je hem zo vastplakken. Dan ga ik een beetje met mijn hand in. I just put in my hand and gently squeeze to give it some hold. And then again you remove the backing. Haal je daar die achterkantjes weer vanaf. En dan plak je hem zo vast. And
you push in with your hand. Now then, if it doesn't bother you, you can leave the box like that. Als je dat niet erg vindt, dan kan je hem zo laten. Maar ik vind die flappen niet mooi. I don't like it when you can see those flaps, so that's why I made the extra bottom. And I think it's nicely finished then. You could also, if you want to, adhere it. I'm not going to do that now, but you can certainly. And now then, you pinch your sides. Je buigt die zijkanten een beetje naar binnen. There you go, gently fold. Now you can fold over your top. And you see, my hole is exactly where I want it. En je kunt zien, het gaatje heb ik precies waar ik het wil hebben. Dan nu het lintje. Hoe maak je dat vast? How do you attach a ribbon? Because this is what it looks like. And it's really a nice way of closing your bag, I think. I'm quite proud of myself that I've discovered this for myself. You need one of these. And I'm showing this in a separate video, how to make it. I don't know what to call it. Thingamabob. Een kapodasseltje. Ik heb geen idee. Het lijkt op een gespje. It looks a bit like a buckle. But anyway, I'll link to the other video. Ik zet er een linkje beneden. En we gaan dus nu dat lintje door het doosje halen. And more thumbs now. What I tried to do earlier and didn't work was I tried to put 4 ends through at the same time. Wat mij daar zojuist niet lukte, is dat ik de 4 eindjes probeerde er tegelijk door te duwen. En dat gaat niet. Je hole isn't big enough. Daarvoor is het gaatje niet groot genoeg. Wat wel werkt is als je eerst er 2 doorheen haalt. Okay. Put down 2 first and then the other ones. Zo. Het is een beetje passen en meten. It is. There we go. And there you are. Now then you gently pull your ribbon to the front. And there we go. You see? Can you see? And now that buckle thing will hold your ribbon in place. Dat gespje houdt het op zijn plaats. If you want to, you could of course stick it down with a glue dot, but in my experience it doesn't move anymore. And now to help me close my bag, I'm just going to first pull my ribbon through. And again, I'll do it in 2 goes. En ik doe dat weer een keer. In 2 keer. Zo. It's more fiddly because it's 2 ribbons. Het is een beetje ingewikkelder omdat het 2 lintjes zijn. Zo. Ik knijp mijn doosje een beetje dicht. Zet ik er even die wasknijpertjes op. I'm putting these clothespins on for a minute. And now I can pull tight. There you go. And then I make sure that my ribbon, and there we are, it's all, yes, see? Now I put the green on the inside. Groene zet ik binnenin. En dan maak ik zo een lus en die gaat er overheen. And then you pull tight and you can take the ribbon apart a bit, and then I'm going to cut down my ends like that, and I'm using my lighter to make sure the ends don't fray anymore, and that one as well. Just a bare touch of the lighter. En die is ook een beetje lang. This is a bit too long. So I'm snipping that one off. And niet te lang ophouden. Heel even maar. En dan heb je dus het lintje.
En dan is het tasje klaar. Kijk eens zo mooi. And this is the bag finished. See how beautiful. Well, thank you very much for watching. Dankjewel voor het kijken. Kijk, hier heb je de andere nog een keer. Here are the other ones. And the one just in gold, which is also gorgeous. En ook die helemaal in het goud. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye bye.